Bienvenidos a Modo Fitness. Aquí no hay excusas, solo resultados. Si quieres transformar tu cuerpo, mejorar tu salud y llevar tu energía al máximo, estás en el lugar correcto. Entrenamientos efectivos, consejos reales y motivación diaria para sacar tu mejor versión. Sabes que es el momento exacto en que un hombre empieza en vez de verdad? No es cuando aparecen las primeras canas. No es cuando los huesos comienzan a doler. Es cuando la testosterona empieza a caer en silencio, sin avisar, sin pedir permiso. Y lo más aterrador es que la mayoría de los hombres ni siquiera lo notan hasta que es demasiado tarde. Se miran al espejo y ven algo en que no reconocen. Cansancio constante. Músculos que desaparecen. Grasa que se acumula en lugares donde nunca estuvo. Un eniblamento que no los deja pensar con claridad. Y encima de todo, esa chispa interior que los hace sentir vivos simplemente se apaga. Pero hoy te voy a decir algo que va a cambiar completamente tu perspectiva. Ese preciso no es inevitable. No es una sentencia. Es un aviso. Y tienes el poder de revertirlo con algo tan simple como mover tu cuerpo de la manera correcta. Soy tu guía en este camino hacia una salud más fuerte y una vida más plena. Y en este video te voy a mostrar 10 ejercicios respaldados por la ciencia que han demostrado elevar los niveles de testosterona de forma natural en hombres mayores de 50 años. No necesitas un gimnasio de lujo. No necesitas suplementos costosos. Solo necesitas voluntad. Constancia y 10 movimientos que van a despertar algo que creas dormido para siempre. Antes de hablar de ejercicios, necesitas entender qué está pasando dentro de tu cuerpo. Aparte de los 30 años, los niveles de testosterona comienzan a descender aproximadamente un 1% cada año. Eso puede sonar pequeño, pero cuando llegas a los 50, esa pérdida acumulada es significativa. Un estudio publicado en el Journal Clinical Endocrinology and Metabolism confirmó que los hombres con niveles más bajos de testosterona tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y depresión. No estamos hablando solo de fuerza muscular o de deseo sexual. Estamos hablando de tu calidad de vida completa. Pero aquí está la buena noticia que los médicos no siempre te cuentan. El ejercicio de fuerza y ciertos movimientos específicos pueden estimular la producción natural de testosterona de forma poderosa. El Dr. William Kramer, investigador de la Universidad de Connecticut y uno de los mayores expertos mundiales en fisiología del ejercicio, demostró en SUS Investigations que los entrenamientos de alta intensidad con grupos musculares grandes generan una respuesta hormonal significativa que eleva la testosterona en los minutos y horas posteriores al ejercicio. Y con el tiempo, esa elevación sostenida cambia el cuerpo de adentro hacia afuera. Empecemos con el primer ejercicio, la sentadilla profunda. No hay movimiento más poderoso para un hombre de más de 50 años que la sentadilla bien ejecutada. Este ejercicio activa simultáneamente los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, el core y la parte baja de la espalda. Es decir, trabaja casi la mitad del cuerpo en un solo movimiento. Cuando activas tantos músculos grandes al mismo tiempo, tu sistema nervioso envía una señal al cerebro y al sistema endocrino que desencadena una liberación de testosterona y hormona del crecimiento. Para realizarlo correctamente, parad con los pies separados al ancho de los hombres. Va lentamente como así. Fueras a sentarte en una silla que está un poco más abajo de lo normal. Mantén la espalda recta, el pecho hacia arriba y las rodillas en la dirección de los pies. Baja hasta donde puedas, sin dolor. Y sube empujando con los talones. Empieza con tu propio peso corporal y con el tiempo añade carga. El segundo ejercicio es el peso muerto. Si la sentadilla es el rey de la parte inferior, el peso muerto es el rey de todo el cuerpo. Este movimiento recluta la cadena posterior completa
gluteos, isquiotibials, erectors de la columna, trapezios y musculos del antebrazo. Un estudio publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research demostró que los hombres que realizan levantamientos compuestos pesados como el peso muerto experimentan picos de testosterona notablemente más altos que quienes hacen solo ejercicios de aislamiento como curls de bíceps. La clave está en la carga y en la cantidad de músculo activado. La técnica es fundamental. Dobla las rodillas, agarra la barra o el objeto a levantar con la espalda recta y neutra, y empuja el suelo hacia abajo mientras subes el peso. Nunca redondees la espalda baja. El tercer ejercicio puede sorprender. El press de banca o press de pecho. Muchos hombres mayores evitan los ejercicios de pecho por miedo a lastimarse los hombres. Pero cuando se hace bien, este movimiento es extraordinario para estimular la testosterona. El pecho, los hombres y los tríceps trabajan juntos en un patrón de empuje que genera una respuesta hormonal potente. Si el banco te da miedo, puedes hacer flexiones con las manos elevadas en una superficie firme, progresando gradualmente hacia el suelo. Lo importante es el patrón de movimiento. Pecho abierto. Codos 45 grados del cuerpo. Descenso controlado y empuje explosivo. Legamos al cuarto ejercicio. El remo con barra o mancuernas. Así como necesitamos empujar, necesitamos jalar. El equilibrio muscular es fundamental para la salud de la columna y las articulaciones en la madurez. Los remos trabajan los músculos de la espalda media, los rhomboides, el dorso ancho y los bíceps. Pero más allá de eso, los hombres con una espalda fuerte tienen mejor postura, menos dolor crónico y una silueta que proyecta autoridad y vitalidad. Para hacerlo en casa, puedes usar cualquier objeto pesado, una mochila llena de libros, galones de agua o mancuernas. Dobla ligeramente las rodillas. Inclina el torso hacia adelante con la espalda recta y lleva el peso hacia el abdomen, apretando la espalda al final del movimiento. El quinto ejercicio es el que más transforma la composición corporal. El sprint o carrera intensa de corta duración. No hablamos de correr 40 y 5 minutos a ritmo suave. Hablamos de intervalos de alta intensidad. Un estudio de la Universidad de Bath publicado en el European Journal of Applied Physiology encontró que los sprints de 30 segundos a máxima intensidad con periodos de descanso elevan la testosterona de manera gradual. Con el entrenamiento repetido, tienen un efecto positivo sostenido en los niveles hormonales. Si tienes problemas en las rodillas, puedes hacer este trabajo en bicicleta estacionaria o en agua. El principio es el mismo, intensidad máxima por periodos cortos. El sexto ejercicio es la zancada o lunges. Este movimiento unilateral es Decker, que trabaja una pierna a la vez, es extraordinario para hombres maduros porque además de activar gluteos, cuádriceps y isquiotibials, desafía el equilibrio y la coordinación, dos capacidades que decaen con la edad y que necesitamos mantener activas para prevenir caídas y lesiones. Las zancadas también requieren una estabilidad del core que otros ejercicios no demandan de la misma manera. Para derecho, de un paso largo hacia adelante con una pierna. Dobla ambas rodillas hasta que la rodilla trasera casi toca el suelo, y vuelve a la posición inicial. Alterna las piernas y mantén el torso recto durante todo el movimiento. El séptimo ejercicio es uno que quizás nunca has asociado con la testosterona. El cardio caminata con peso. Muy simple. Pero cargar objetos pesados mientras caminas activa una cantidad impresionante de músculos estabilizadores, especialmente en el core, los hombres y las manos. La fuerza de agarre, que se trabaja intensamente en este ejercicio, ha sido señalada por investigaciones del Journal of Gerontology como un predictor confiable de salud general y longevidad en hombres mayores. Toma dos objetos pesados, uno en cada mano, y camina de manera controlada durante 30 a 40
y 5 segundos. Manten los hombres hacia atrás, el abdomen apretado y la cabeza erguida. El octavo ejercicio es el fondos en paralelas o en silla. Este movimiento trabaja los tríceps, los pectorales inferiores y los hombres en un patrón de empuje vertical que complementa perfectamente al press de banca. Para hacerlo en casa, coloca las manos en el borde de una silla sólida con los pies apoyados en el suelo frente a ti. Ba el cuerpo doblando los codos hasta llegar a 90 grados y empuja hacia arriba. Si quieres más desafío, eleva los pies en otra silla. Este ejercicio puede parecer sencillo, pero genera una tensión muscular considerable que contribuye a la respuesta hormonal anabólica que buscamos. El noveno ejercicio es el puente de glúteos. Aunque este movimiento es famoso en el mundo del fitness femenino, los hombres deberían hacerlo sin dudarlo. Los glúteos son el grupo muscular más grande del cuerpo. Y mantenerlos fuertes tiene implicaciones directas en la postura, la salud lumbar y la producción hormonal. Acueste boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Empuja las caderas hacia arriba apretando los glúteos al máximo en la parte superior. Mantén 2 segundos y baja lentamente. Para aumentar la intensidad, coloca un peso sobre las caderas o eleva un pie del suelo para trabajar cada glúteo por separado. Y llegamos al décimo ejercicio, quizás el más subestimado de todos, la plancha con variaciones. El core no es solo el abdomen visible. Es todo el sistema muscular que rodea la columna y las caderas. Un core fuerte protege la columna. Mejora el rendimiento en todos los demás ejercicios. Y según investigations del American College of Sports Medicine, contribuye a una mejor función hormonal porque reduce el dolor crónico de espalda que tanto afecta la calidad de vida y el bienestar general de los hombres maduros. La plancha clásica, la plancha lateral y la plancha con elevación de brazos son variantes que puedes hallar incorporando progresivamente. Ahora bien, de nada ser conocer los ejercicios si no sabes cómo organizarlos. La ciencia del ejercicio sugiere que para maximizar la respuesta de testosterona, debes trabajar con cargas que representan entre el 60 y el 85% de tu esfuerzo máximo. Hacer entre 3 y 5 series por ejercicio. Descansar entre 60 y 90 segundos entre series. Y entrenar al menos 3 veces por semana. El descanso entre seasons es tan importante como el entrenamiento mismo, porque es durante el sueño y la recuperación cuando el cuerpo fabrica la testosterona. Hey, algo más que nadie te dice y que es fundamental. La grasa abdominal es el enemigo silencioso de tu testosterona. El tejido adiposo, especialmente el que se acumula alrededor del abdomen, contiene una enzima llamada aromatasa que convierte la testosterona en estrogeno. Es decir, cuanto más grasa abdominal tengas, más testosterona pierda. Por eso los ejercicios que más calorías queman y que más masa muscular generan, como los que acabamos de ver, tienen un doble efecto protector. Elevan la testosterona directamente y reducen el tejido que la destruye. También es importante que cuides tu sueño. La mayor parte de la testosterona diaria se produce durante las fases de sueño profundo. Un estudio de la Universidad de Chicago encontró que los hombres que dormían solo 5 horas por noche durante una semana experimentaron una reducción del 10 al 15% en sus niveles de testosterona. Eso es el equivalente en vez de días a 15 años en términos hormonales, solo por no dormir bien. Apunta a dormir entre 7 y 9 horas de calidad cada noche. Y finalmente, la alimentación no puede quedar fuera de esta conversación. El zinc es un mineral esencial para la producción de testosterona. Lo encuentras en las carnes rojas magras, las ostras, las legumbres y las semillas de calabaza. La vitamina D, que el cuerpo produce con la exposición al sol, también es fundamental y muchos hombres mayores tienen deficiencia de ella. Los ácidos grasos omega,
3 presents en el pescado azul protegen la función hormonal, y reducen la inflamación que inhibe la producción de testosterona. Sueda lo que comes con la misma seriedad con que cuidas tu entrenamiento. Quiero que te cuides con este pensamiento antes de hacer este video. Los hombres que llegan a los 50, a los 60 y más con vitalidad. Fuerza y energía no tienen un secreto genético especial. Tienen hábitos especiales. Decidiron, en algún momento de su vida, que no iban a aceptar el declive como algo inevitable. Decidieron moverse, descansa bien, comer con inteligencia y cuidar su cuerpo como el instrumento más valioso que tienen. Y los resultados no mienten. La ciencia no miente. Tu cuerpo, a cualquier edad, tiene una capacidad de respuesta y de regeneración que te sorprenderá si le das la oportunidad. No necesitas ser el mismo hombre que eres a los 15 años. Puede ser algo mucho mejor. Un hombre que a los 50 o más sabe exactamente cómo funciona su cuerpo, cómo cuidarlo y cómo sacar el máximo provecho. Eso no tiene precio. Empieza hoy, con un solo ejercicio si es necesario. Un paso, una sentadilla, un puente de glúteos. Ese primer movimiento puede ser el inicio de la mejor etapa de tu vida.